Thank you very much. Thanks for all the introductory remarks. My name is Cristina Rapone. I'm a migration and employment specialist at the Food and Agriculture Organization of the UN. And together with me this afternoon, there is also Giulia Castro, as a colleague working in the same team. Shall we go ahead? Yes, okay. Okay, so just to introduce you to the content of the presentation today, and then we look forward to the discussion. We will be highlighting why migration is important for agriculture and rural development, highlight and present what FAO does on migration, and especially in one area of work, which is enhancing the benefits of migration and looking at the role that diaspora can play in this field. We will then, in the second part of the presentation, look more at the challenges and the opportunities for diaspora to engage in agriculture and rural areas. We will present you some of the work that FAO does and some concrete projects that we are carrying out in Africa. And at the end, we will close with a brief presentation of the collaboration and the next steps between FAO and ADEPT. Now I stop for the translation. Yeah, thank you very much. Donc tout d'abord, dans cette présentation d'aujourd'hui, on va expliquer pourquoi la migration est essentielle pour l'agriculture et le développement rural et pourquoi la FAO s'attache à la question de la migration. Ensuite, nous allons nous concentrer sur les domaines d'activité de la FAO en matière de la migration et en particulier les actions qui visent à accroître les bénéfices de la migration pour l'agriculture et les communautés rurales. Dans la deuxième partie de la présentation, nous allons discuter des défis et des opportunités de l'engagement de la diaspora dans l'agriculture et les zones rurales et des raisons pour lesquelles il est important d'encourager cette collaboration. Enfin, nous allons expliquer le rôle de la FAO dans ce domaine et allons présenter des cas concrets à travers les projets mis en place dans les deux pays et exposerons brièvement pourquoi en fait cette collaboration entre la FAO et ADEPT. So as it was highlighted also in the previous remarks, migration it's really important for agriculture and rural development. Here we give a few data, but in 2017 there were about 258 million international migrants, and we know that a large share comes from rural areas. In 2018, remittances reached about 689 billion USD globally, and there are estimations that says that about 40% are sent to rural areas. This, as was mentioned, as indicating the share of migrants that comes from rural areas. But we know that international migration is important, but actually internal migration is even larger phenomenon. More than 1 billion people in developing countries have moved within their countries, meaning from rural to urban areas or between rural areas. The two phenomena, internal and international migration, are linked. People oftentimes move in steps, first to a city or a town, and then might further move abroad. So rural migration is really key for economic transformation and territorial development. A third of international migrants are youth, aged between 15 and 34. So young people are increasingly leaving agriculture and rural areas. We have heard also from Rodrigo some of the reason why people are moving out of agriculture. And the challenge for Africa is really for the next decade, it's really to generate enough employment to absorb this booming labor force. And from FAO estimation, 60% of these people will be likely to be in rural areas. So we need to create jobs in rural areas to absorb young people and working age population. Okay, thank you.
Okay, just a second. Demande d'abord si tu as besoin de traduire pour... Ok. Donc, pour traduire, en 2017, il y avait 258 millions d'immigrants internationaux dans le monde. Et la moitié d'entre eux sont des femmes et un tiers sont des jeunes de 15 à 34 ans. Et une grande partie de ces migrants proviennent des zones rurales et dépendent donc de l'agriculture dans leur subsistance. En 2018, les envois de fonds, les remittances, on atteint 689 milliards de dollars dans le monde et c'est environ une augmentation de 10,8% par rapport à l'année précédente. Et on sait aussi qu'environ 40% des envois de fonds internationaux sont envoyés dans des zones rurales, ce qui indique l'importance de la migration pour les ménages et les communautés rurales. On sait également que plus d'1 milliard de personnes dans les pays en développement ont déménagé au sein de leur propre pays. C'est pourquoi la migration à l'intérieur des pays est nettement plus importante que la migration internationale, car les pays maintenant traversent une période de transition d'une société essentiellement rurale à une société de plus en plus urbaine. Donc, en même temps, les personnes qui se déplacent à l'intérieur de leur pays ont également une plus grande probabilité de le faire au niveau international aussi. Et donc, parce que la migration, elle se passe par des étapes. D'abord, les gens migrent dans les villes et ensuite, ils commencent à migrer à l'étranger. Aussi, par rapport aux âges, on sait qu'un tiers des migrants internationaux ont entre 15 et 34 ans. Et aujourd'hui, le défi pour l'Afrique est de générer suffisamment d'emplois durables et stables pour pouvoir absorber cette main-d'œuvre qui est en plein essor et qui est située essentiellement dans les zones rurales, à peu près 60%. Donc, voilà. Thank you. We understand that the drivers and the impacts of migration are linked to FAO global goals of fighting hunger, achieving food security, reducing rural poverty, and also promoting the sustainable use of natural resources. Given its comparative advantage, the work FAO does in general, FAO is really uniquely placed to support countries in addressing the rural dimensions of migration. And the implication for rural population, for food system. This is for a number of reasons, because we work in both humanitarian and development context. As Rodrigo mentioned, we have a widespread country presence. We are present in all countries in Africa. We support member states as a knowledge organization in really accessing and making the best use of knowledge on rural migration. As a matter of fact, we just published the State of Food and Agriculture 2018 on migration, agriculture, and rural development. On migration specifically, we are implementing 38 projects in benefiting 38 countries. In Africa, just to name a few, we have projects in Tunisia, in Ethiopia, in Kenya, in Senegal, in Uganda, and in Egypt. And about some of them will then give you more information on what we do on diaspora engagement. Ok, thank you. Donc, pour les facteurs et les impacts de la migration, donc, ils sont liés bien évidemment aux objectifs de la FAO et qui visent à lutter contre la faim et parvenir à la sécurité alimentaire, à réduire le niveau de la pauvreté, à promouvoir l'utilisation durable des ressources humaines, des ressources naturelles. Donc, la FAO est particulièrement bien placée pour aider les pays à faire face aux dimensions rurales de la migration et ses implications pour les populations rurales et les systèmes alimentaires.
Tout simplement parce que la FAO, comme aussi le disait M. Lapuerta, la FAO a l'expertise dans le domaine humanitaire et de développement. Elle a aussi une présence assez répandue et large dans plusieurs pays à travers des offices, des bureaux régionaux et locaux. Et aussi, la FAO aide les membres à accéder au meilleur usage possible des connaissances et des informations qui existent au niveau de la migration rurale, en matière de la migration rurale. Et finalement, la FAO, elle travaille aussi dans les contextes de développement et d'aide humanitaire dans 38 pays qui bénéficient des programmes liés aussi au domaine migratoire, par exemple dans tel pays comme Tunisie, Éthiopie, Kenya, Sénégal, Uganda et Égypte. Donc, certains de ces projets vont être évoqués durant la présentation qui va suivre. So FAO supports the member states in achieving the Sustainable Development Goals, and one of which is facilitating safe, regular, and orderly migration. And to guide the work of the organization and support the countries in achieving the Sustainable Development Goals and also the objectives of the Global Compact for Migration that was recently signed in December in Morocco, FAO has developed an FAO Migration Framework. This framework presents the FAO vision and mission on migration. Why is FAO working on migration? Which are the main areas and the functions? And it presents really what we do on migration along the migration cycle. As you can see in this figure, we work at all the stages of migration. We work at the beginning in countries of origin when people are deciding whether to migrate or not. We support the process of preparation and departure, and at destination we work with people that arrived in destination areas, and also within the cycle of those who are thinking or planning to return. Okay, I guess the same. Donc, pour traduire, la FAO, elle aide les États membres à atteindre les objectifs du développement durable qui visent à faciliter la migration et la mobilité ordonnée, sûre et régulière, responsable. C'est aussi le cas des objectifs du Pacte mondial pour l'immigration qui a récemment été signé par la plupart des pays, des États en décembre 2018 à Marrakech. Et donc, la FAO, elle vise à travailler sur les questions d'immigration à travers un cadre très bien établi et très bien pensé qui représente, comme vous voyez sur ce visuel, les principaux objectifs et domaines de travail de la FAO en matière de migration, parce que l'organisation, elle intervient justement tout au long du cycle de la migration, en commençant par des zones et par vraiment le point de départ, la décision d'émigrer, pendant la préparation du projet migratoire et le départ, ainsi que dans les pays de destination ou lorsque les personnes décident de revenir. Et donc, elle travaille dans tous ces domaines pour faire de la migration depuis vers et entre les zones rurales un choix informé, un processus sûr et volontaire. Et ainsi, elle souhaite assurer des voies d'immigration sûres et régulières dans des zones rurales qui est justement décident de migrer à l'intérieur du pays et au-delà des frontières internationales. Et finalement, elle vise à exploiter les avantages de la migration pour l'agriculture et le développement rural. So in the FAO Migration Framework, we have highlighted 4 main areas of work for FAO on rural migration. So the focus of FAO is on rural migration, and there are 4 main areas.
in which we work. The first one is to minimize the adverse drivers of migration and to boost alternatives in rural areas. This is to make migration a choice and not a necessity. And in this area, we work, for example, on creating employment opportunities in rural areas to increase the resilience of agricultural livelihoods, to increase adaptive capacity to climate change, and other areas. The second area is to facilitate rural mobility. This is to really create opportunities for regular and safe migration. So as FAO, we're trying to facilitate rural-urban linkages, seasonal migration. We support countries for advocating and designing seasonal migration schemes in agriculture, and also to support the reintegration of returnees to rural areas. The third area of work is to enhance the benefits of migration. So we encourage the investment of remittances in agriculture and non-agricultural activities. We foster the role and engagement of diaspora, and we'll go more into that in the second part of the presentation. But also supporting households and communities that are left behind and who have to cope with the negative impacts or costs of people leaving and family members leaving. The fourth areas of work is to promote resilience and agricultural livelihoods for migrants and host communities. So we work to strengthen social cohesion, so peaceful coexistence between migrants and host communities, and also to support the livelihoods of migrants working in agriculture and supporting migrants in accessing lands and assets to really build resilient livelihoods where they live. What you're showing. Well, this is the image. Donc ça, c'est une image qui est en anglais, mais je vais vous traduire tout ça soigneusement. Donc la FAO, essentiellement, travaille dans 4 domaines thématiques principaux. Le premier consiste à minimiser les facteurs défavorables de la migration et à multiplier les alternatives pour faire de la migration un choix libre et ne pas un besoin. Cela comprend par exemple la création d'opportunités de travail durables et décentes dans les zones rurales, l'augmentation de la résilience et de la capacité d'adaptation des communautés au changement climatique, qui est de plus en plus présent dans plusieurs régions et pays. Le second pilier, c'est de faciliter la mobilité rurale pour que les personnes puissent se déplacer régulièrement et en toute sécurité entre les différentes zones rurales et urbaines, ainsi qu'à travers les frontières internationales, et aussi pour soutenir la réintégration de ceux qui souhaitent revenir et se réinvestir dans le pays d'origine. Le troisième pilier consiste à renforcer les effets positifs de la migration sur l'agriculture et le développement rural et à minimiser les effets négatifs, en particulier pour les familles et les communautés qui restent ici dans les pays d'origine. Enfin, le dernier et le quatrième pilier visent à promouvoir la résilience des moyens de subsistance durable en milieu rural pour les migrants et les communautés d'accueil, et à soutenir ainsi leur coexistence et leur vivre ensemble pacifique. So as I was describing, the third area of our work for FAO is to enhance the benefits of migration.
And in here we work at global, at regional and country levels, and we really focus on remittances, on their investments, and also on diaspora engagement. We will look into this work later on, but we look at the investments opportunity for diaspora in the agri-food sector, at the transfers of skills, knowledge, and technology, the possibility of diaspora members and association to mentor also young people in rural areas, and also to engage in community development at local level. Ok, thank you. Donc pour traduire, donc la FAO travaille pour maximiser l'impact ou améliorer les bénéfices de la migration, et donc c'est un des objectifs, et c'est un des piliers en fait, et la raison d'être de ce programme de migration et lien avec l'agriculture. Dans ce domaine, la FAO travaille spécifiquement sur les investissements des envois des fonds dans les zones rurales, et en particulier sur le rôle qui peut jouer dans ça la diaspora, les organisations de la diaspora africaine. Nous connaissons tous l'importance du rôle des membres de la diaspora et des associations, et en tant que FAO, donc l'organisation elle vise à examiner notamment la possibilité d'investir dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Elle vise aussi à promouvoir la contribution de la diaspora dans les transferts des compétences, des connaissances, des technologies, et aussi le rôle que les membres de la diaspora peuvent jouer en tant que personnes qui suivent un peu et qui coachent les jeunes, la jeunesse. Finalement, ils travaillent aussi sur la contribution au développement communautaire au niveau local. So now, as we all know that following webinars might be very long, so before going to the second part of the presentation, we wanted to engage with you and ask you a question. You can type your answer in the chat box, and then Nelly will tell us the answer at the end. So our first question for you is, as a diaspora member or member of a diaspora association, have you ever invested or thought about investing in agribusiness? So you can answer yes or no, and please feel free also to write in the chat box whatever it will contribute to the debate. Donc, avant de passer à la deuxième partie de la présentation qui sera beaucoup plus pratique, on voudrait bien d'abord avoir un petit échange avec vous et surtout vous demander une question. Donc la question, avez-vous déjà investi ou pensé à investir dans le secteur agroalimentaire, pardon? Et si oui, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous noter vos réponses dans le chat, dans la fenêtre de discussion. Nous allons à la fin de cette présentation voir un tout petit peu toutes les réponses, faire le bilan et venir vers vous avec des résultats. Donc, n'hésitez pas maintenant de répondre à cette question à travers le chat. OK. Well, I hope the people that speaks in English have already replied, and the French one will reply while I talk in English. So why we have this question? Because we see it as a very important area of work. It's very important that diaspora engage in agriculture, but there are also some challenges that we'll see afterwards. So it's to have an initial sense of your participation in this area. So agriculture still employs about 60% of the workforce in sub-Saharan Africa. And will continue to be the major provider of jobs, especially for rural youth. But
However, the farmers, the people that work in agriculture, are usually poor. They have unstable jobs. They work with poor working conditions. So we know, and we have seen also before, that young people are increasingly leaving agriculture. They are leaving rural areas, and they are often migrating to cities and to towns. However, we see a great potential for diaspora to contribute and invest in agriculture. We need to show that agriculture has a lot of potential, can be seen as a business opportunity, even for young people. This means investing along the value chain in different activities, from the supply of agricultural inputs, but also to the production and transformation of agricultural products, and finally to their distribution to consumers. Young people need to see agriculture as a new opportunities. They can apply new technologies and create off-farm also opportunities in rural areas. There is also strong demand for agricultural products in domestic and regional markets. And as we see that there are more than 30 million Africans spread across various countries around the world, so African diaspora certainly can play a huge part for socioeconomic development. Okay, thank you very much. Donc l'agriculture, juste avant de vous expliquer en fait pourquoi on vous a posé cette question, c'est parce qu'elle est très importante. Elle nous semble très importante parce que l'engagement de la diaspora dans l'agriculture, c'est quelque chose qui est assez vital pour que l'agriculture vraiment soit vue en tant qu'un domaine attractif, un domaine où on peut aussi faire du business. Donc, on attend vraiment de vous des réponses pour pouvoir aussi voir un tout petit peu comment ça se passe à votre niveau. Est-ce que vous avez déjà eu la première expérience ou non? Est-ce que vous comptez le faire? Pourquoi? Comment ça se passe? Donc, après, juste comme vous savez, l'agriculture emploie encore environ 60% de la main-d'œuvre en Afrique subsaharienne, et donc elle restera toujours le principal fournisseur d'emplois pour les jeunes ruraux. Cependant, la majorité des personnes qui travaillent comme agriculteurs sont malheureusement pauvres, avec des emplois vraiment instables et des mauvaises conditions d'emploi et de travail. Aussi, on voit qu'au niveau de la jeunesse, les jeunes ne veulent pas travailler dans l'agriculture, ne la trouvent pas un domaine attractif et quittent souvent les zones rurales pour aller vers les villes. Voilà, même si dans les zones rurales, il y a quand même des opportunités d'emploi. En tant que FAO, donc, nous estimons que la diaspora a un grand potentiel justement pour investir dans l'agriculture et pour donner en fait à la jeunesse aussi cette envie un peu d'innover, de transformer l'agriculture dans quelque chose d'intéressant, d'attirant et surtout qui permet aussi un emploi durable, stable et bien payé. Et aussi, cela signifie investir dans des domaines commerciaux tout au long de la chaîne de valeur, depuis la fourniture d'intrants agricoles et jusqu'à la production et la transformation des produits agricoles et leur distribution aux consommateurs finaux. Donc, l'agriculture, pour conclure, elle doit être perçue comme une opportunité d'affaires, surtout pour la jeunesse. Et l'investissement dans l'agriculture peut créer aussi des opportunités en dehors de la ferme. C'est pourquoi on doit encourager l'utilisation des technologies de communication et de l'information, des applications, tout un ensemble qui peut aider à réduire la pauvreté. Aussi, la demande de produits alimentaires et agricoles en valeur ajoutée incite fortement à investir dans le développement des chaînes de valeur agroalimentaire destinées aux marchés nationaux et régionaux.
Et on sait également qu'avec plus de 30 millions d'Africains répartis dans divers pays du monde, la diaspora africaine peut jouer un rôle vraiment déterminant dans la création de ces nouvelles voies de développement socio-économique. Thank you, and I will pass it on the floor now to Giulia Castro, that will continue with the second part of the presentation. Please, Giulia. Thanks, Christina. Thank you very much, Christina. Merci beaucoup, Christina. Et maintenant, donc, la parole est passée à Giulia Castro, qui poursuivra la présentation. Thank you, Giulia. Thanks. So before going ahead with the second part of the presentation, we would like to ask you a second question. And the question is, if you were to contribute as a diaspora member or as a diaspora organization to your own country, what would you do? Invest in community development, for instance, in school, health, infrastructure. Share your skills, for instance, to mentor young people in your area of expertise. Invest in agribusiness, or engage in political discussion. So as before, you can type your reply in the chat box, and Nelly will report the results at the end. Ok, so avant de passer vraiment à la présentation, je voudrais bien vous poser une deuxième question. Et la question consiste, si vous deviez contribuer directement, que feriez-vous? Que vous préfériez investir dans le développement communautaire? Est-ce que vous préfériez partager vos compétences et encadrer des personnes dans votre domaine d'expertise précise? Est-ce que vous préfériez d'investir dans l'agroalimentaire? Est-ce que vous préfériez de vous engager dans une discussion politique? N'hésitez pas à donner votre réponse dans la fenêtre des discussions, dans notre chat. Qui est à côté voilà, dans la fenêtre et tout en bas. Nous allons compter vos voix, nous allons compter vos réponses et on va faire le total à la fin de cette présentation. Thanks, Nelly. So, talking about opportunities and challenges for diaspora engagement. As for opportunities, as we all know, there are many opportunities for diaspora to contribute to rural development of countries of origin. Indeed, the diaspora organization can play a key role in development, in particular in the following area. For instance, in transferring skills, know-how and technology, in sending remittances to family members, in investing in agri-food sector with a focus in agribusiness, but also, for instance, by providing mentorship to young people based on skills and expertise gained abroad, or also by facilitating trade links and connection, for instance, for traditional food products, or also by improving social network in order to provide information on opportunity abroad. Other example could be by providing assistance in emergency situation, for a situation of conflicts or crisis, or also by engaging in policy discussion, for instance, contributing to diaspora policies of countries of origin. Thank you very much. Comme nous le savons tous, les diasporas ont de nombreuses occasions de contribuer au développement de leur pays d'origine. Avec le soutien et les plateformes appropriées, les organisations de la diaspora peuvent jouer vraiment un rôle clé en aidant les zones rurales à travers les transferts de compétences, du savoir-faire et de la technologie, à travers les envois de fonds aux membres de la famille, aussi investir dans les activités commerciales, y compris dans le secteur agroalimentaire, encadrer les jeunes en fonction des compétences et de l'expérience acquise à l'étranger et faciliter les relations commerciales, par exemple à travers les produits alimentaires traditionnels. On peut aussi améliorer le réseau social, fournir des informations sur les opportunités à l'étranger ainsi que sur les risques et les défis auxquels les gens peuvent être confrontés, faciliter l'installation des ressortissants de nos pays et réduire les barrières linguistiques. Finalement, aussi fournir une assistance dans les situations de crise, d'urgence, de conflits et participer aussi à des discussions politiques, par exemple en contribuant aux politiques de la diaspora des pays d'origine.
Okay, so as already mentioned by Cristina, there are also many challenges to engage diaspora in rural development of countries of origin, mainly due to a range of factors such as, for instance, a lack of transparency, reliable information on investment opportunities of country of origin, or also due to inability to enforce decision and understand market links from a distance. But also challenges linked to remittances and investment to countries of origin, limited interaction between diaspora and rural institutions in countries of origin, and mainly because of a lack of coordination of mechanism in countries of origin to leverage diaspora contributions and diaspora remittances, together with a lack of policy and strategy of diaspora engagement among the relevant ministry. That also is one of the main area of work of FAO. Okay, thank you very much, Julia. Okay. En tant que les défis de l'engagement de la diaspora, bien évidemment, il y a une liste, donc malheureusement, mais il existe, donc parmi ces défis, on peut voir un manque d'expertise directe en agriculture, manque de transparence et d'informations fiables sur les opportunités d'investissement dans les pays d'origine, aussi l'absence de politique et de stratégie sur les mécanismes d'engagement et de coordination de la diaspora entre les différents ministères concernés, mise en réseau et interaction de partenariats limités entre les institutions rurales et les associations de la diaspora. Il y a aussi la méfiance envers les institutions locales, publiques et financières dans les pays d'origine, les difficultés de canaliser les contributions vers des destinations, l'éloignement ou l'accès difficile aux zones rurales, l'incapacité d'appliquer la décision, de mettre en œuvre en fait les décisions à distance et l'utilisation non productive des envois de fonds. Thanks, Nelly. So thanks. Next slide. So now, in concrete terms, how does FAO work on diaspora engagement? To date, FAO has mainly worked in the area of diaspora engagement through knowledge generation, raising awareness, and policy coherence. In particular, by improving knowledge of migration drivers, patterns, and dynamics, by raising awareness on the potential of involving diaspora community in rural development, as well as on the potential of remittances for rural development, and by improving policy coherence between agricultural and diaspora policy and strategy. Moreover, as FAO, we work with several partners, such as, for instance, IOM and IFAD, the remittance team of IFAD. But our main add value as FAO is to act as a bridge between government and rural institutions. Okay, thank you very much, Christina. Qu'est-ce que fait la FAO justement pour l'engagement de la diaspora? Donc, elle vise à améliorer la connaissance des modèles et des impacts de la diaspora. Elle aussi sensibilise sur la contribution positive de la diaspora à l'agriculture et au développement rural, sur le potentiel de transfert de fonds pour le développement agricole et rural. Elle améliore aussi la cohérence générale entre les politiques agricoles et les politiques de la diaspora. Aussi, bien évidemment, elle fait tout ça en synergie avec d'autres partenaires tels que l'Organisation internationale pour la migration, le FIDA, et bien évidemment la valeur ajoutée de la FAO et d'intervenir au niveau des gouvernements, des organisations de la diaspora, des institutions financières et des acteurs ruraux pour inciter à travailler ensemble. Thanks. So this is what we have done up to now, but
Currently, we would like to increase our efforts and project in the area of diaspora engagement by expanding our collaboration with the networks such as ADEPT, but also by increasing our area of work to different areas, such as, for instance, as you can see from the slide, to map more in detail skills and profile of diaspora, by providing information on investment opportunity both to diaspora community and diaspora offices in countries of origin, facilitating links between the diaspora and small and medium enterprises to create new market opportunities. But also by facilitating joint venture and investment of diaspora with a focus on agribusiness, by supporting a capital matching program, for instance, by matching diaspora interest and investment with small and medium enterprises, by facilitating the transfer of knowledge and skills with a wide range of services, such, for instance, outreach and placement, by fostering mentorship with a focus on rural youth, and also by improving financial education, both for migrants and families in countries of origin. Okay, thank you very much, Christina. Donc, qu'est-ce que la FAO vise en fait ou prévoit à faire parce que c'est un domaine relativement nouveau pour elle, et donc elle cherche vraiment à collaborer avec d'autres acteurs tels que ADEPT, par exemple, pour justement approfondir des domaines suivants comme la cartographie des compétences et l'identification des profils de business, profils d'entreprise, aussi pour fournir des informations sur les opportunités d'investissement dans l'agriculture aux communautés de la diaspora, aux bureaux dédiés de la diaspora et aux intermédiaires financiers. Aussi faciliter les liens entre la diaspora et les petites et moyennes entreprises agroalimentaires afin de créer de nouveaux débouchés commerciaux. Pour faciliter aussi les co-entreprises et les investissements de la diaspora dans les agro-entreprises, pour soutenir les programmes des contreparties des immobilisations, pour faciliter le transfert des connaissances et des compétences, encourager l'encadrement et le parrainage des jeunes des milieux ruraux et améliorer l'éducation financière des migrants et des ménages bénéficiaires, voilà, et cibler en fait les investissements. Thanks, Nelly. So now we would like to provide a few examples of country activities, for instance, from Tunisia and Uganda. As for Tunisia, FAO has carried out a project, the Rural Youth Mobility Project from 2015 to 2018, that aimed to provide youth employment opportunities in rural areas, also by fostering diaspora engagement. As part of the project, about 50 agro-enterprises receive tailored coaching and in-country contribution, but also benefit from financial and technical contribution from diaspora. As you can see from the slide, this was possible through an innovative diaspora engagement mechanism that covers 6 steps, which include a widespread call for proposal that, for instance, include as a selection criteria diaspora engagement, technical financial contribution from diaspora, the formalization of diaspora contribution through a certificate to be signed by diaspora and youth in Tunisia, a training to agricultural coach on diaspora mobilization, tailored support to youth together with diaspora, as well as awareness raising campaigns such as the organization of 2 days about the positive contribution of diaspora. These 2 days brought together several stakeholders, including diaspora, youth, and rural institutions. Okay, thank you very much. Donc, finalement,
comment ça se passe concrètement en action. Donc, actuellement, la FAO travaille dans un exemple concret, c'est le projet en Tunisie sur la mobilité de la jeunesse rurale. Donc, en fait, c'est un des projets qui vise en fait à faciliter la mobilité des jeunes à travers la réduction de l'exode des jeunes en détresse et en s'attaquant à causes profondes, la migration, et de promouvoir des mécanismes novateurs pour l'emploi des jeunes en milieu rural. Donc, tout ce processus, il est organisé à travers les 6 cycles, un cycle composé des 6 étapes importantes. Donc, l'étape 1, c'est la sélection, l'établissement ou le développement des critères de sélection et l'appel à projet. Donc, après, il y a l'information et la communication large pour justement annoncer cet appel à projet. Après, il y a la formalisation de l'engagement des membres de la diaspora. Il y a le renforcement, le training, la formation en fait des coachs en agriculture et en mobilisation de la diaspora. Finalement, donc, il y a l'appui qui est aux agro-entrepreneurs qui bénéficient de la contribution de la diaspora, qui reçoivent ces bénéfices de la part des diasporas. Et finalement, il y a l'organisation des journées en fait de la diaspora. Finalement, c'était une journée un événement de 2 jours, voilà, qui était organisé. Thanks. So now with regard to Uganda, as another example, as FAO, we have recently developed a new project in Uganda with a strong diaspora component. The project aims to provide alternative migration through agribusiness development, while also harnessing the development potential of migration with a strong diaspora engagement component. As part of the project, we are planning to support the integration of agribusiness in the diaspora policy that is currently under development, together with the Diaspora Department of Uganda. Also, we would like to carry out an assessment of the Uganda diaspora. The assessment will be carried out through a desk review, but also through interviews with Uganda authorities, as well as interviews and focus group discussion in 3 main countries of destination of Uganda diaspora. Moreover, we would like to link the results from the analysis of the Uganda diaspora together with the existing database and profile of youth champions in Uganda. Finally, based on the results and recommendation of the study, we will develop a roadmap on diaspora engagement mechanism to be prioritized. Ok, thank you very much. Donc maintenant, on va se déplacer à l'Ouganda pour voir que le projet d'Ouganda vise à aborder 2 dimensions de la migration, à savoir la première, fournir une alternative durable à la migration pour le développement du secteur agroalimentaire des jeunes ruraux et en deuxième temps, exploiter la contribution positive de la migration pour le développement rural des pays d'origine en favorisant l'engagement de la diaspora. Il faut juste noter que jusqu'à présent, les efforts de la diaspora ougandaise pour promouvoir la création des valeurs ajoutées et contribuer au développement des chaînes de valeur agroalimentaires constituent un domaine pas assez exploité et qui mérite d'être approfondi et capitalisé davantage. Donc, par conséquent, le projet il prévoit d'inclure les activités suivantes. Donc, soutenir l'intégration des dimensions de l'agroalimentaire et du développement rural dans la politique sur la diaspora à laquelle le gouvernement travaille actuellement et dans d'autres mécanismes de coordination des migrations existants. Aussi, évaluer l'engagement des diasporas dans le secteur agroalimentaire
en particulier dans la chaîne de valeur du café, ce qui comprend une évaluation rapide des entretiens avec les autorités ougandaises et en ligne et dans les principaux pays de destination. Aussi, intégrer les bases de données existantes de la diaspora en Ouganda avec des informations relatives à l'agroalimentaire et les relier aussi au profil existant des champions, des leaders en fait de la jeunesse. Et finalement, élaborer aussi une feuille de route sur les mécanismes d'engagement de la diaspora à prioriser. Thanks. Finally, we would like to close the presentation by highlighting the importance of the collaboration with ADEPT. As already mentioned at the beginning of the webinar, for FAO it's very important to work in partnership with different stakeholders, including migrants and diaspora networks. As already mentioned, to this effect, we are about to sign an MOU between FAO and ADEPT that will cover 4 main areas: knowledge sharing in the area of migration and development, but also decent rural employment, raising awareness through joint event and multimedia campaign, a new project proposal with a strong diaspora engagement component to be held in Africa, and resource mobilization. In conclusion, we strongly believe that this partnership with ADEPT could benefit our work on migration and rural development with special reference to diaspora matters, and we really hope to increase our efforts in this area of work. Thank you very much. Finalement, on va toucher un mot sur la collaboration des FAO et d'ADEPT. Donc, nous sommes sur le point de signer un memorandum d'accord, Memorandum of Understanding in English, qui visera à travailler, à joindre nos forces dans les 4 domaines principaux qui visent le partage des connaissances, la sensibilisation, l'information, la proposition des projets d'engagement de la diaspora et la mobilisation des ressources. Juste aussi pour vous dire que nous y croyons fort à ce partenariat et nous misons beaucoup pour que ce partenariat soit vraiment au bénéfice de nos diasporas et soit vraiment apporte un impact incroyable et qui apporte des résultats tangibles et concrets pour les diasporas. So thank you very much. This is again Christina. We wanted to thank you all for listening to the presentation. Here you will find a few links to our website where you can find all our resources, what we have cited also, the migration framework, the atlas on rural Africa, and the State of Food and Agriculture 2018. And while my colleague was presenting, I had a look at your answers and wanted to thank those who spent the time in answering our questions. It's nice to see that basically the majority of you who answer are actually interested in the agricultural sector, even if not yet investing or engaging directly, but still looking for having more information into that. And also from the responses on where to contribute, we see a lot of answers on investments in agribusiness, in community development, mentorship. So I think this matches some of the information that we've been giving in the webinar, and we look forward also to the discussion now. So if you have any question, please feel free to raise them. Merci Christina, merci à toute votre équipe aussi, all FAO team, and merci à Nelly qui a fait un travail remarquable pour ce webinaire. Je pense qu'il y a M. Suleiman qui veut poser une question. Merci beaucoup Radi. Effectivement, maintenant on ouvre la session des questions-réponses et toutes les personnes qui ont des questions, des commentaires, maintenant c'est le temps. So now it's time for questions. Thank you both, Christine and Julia, for very rich presentation.
Merci à tout le monde et merci à vous et surtout à Nelly pour la traduction. Je vraiment vous remercie. Okay. Can I have a question for the team? Hi, my name is Suleiman Abdullah. Thank you very much, Christina. It's very great presentation, and I'm very excited to participate today. And I look forward to see the work between the FAO and the ADEPT. And I think that is very beneficial, mutual beneficial for African diaspora and the and your team. And I'm very excited. I'm from Somalia originally, and my family a farmer, and I'm very interested in agribusiness, and I have a very interesting ideas. Hopefully I will share with the engagement. But my question is that those countries you selected, what was the criteria? I understand that there are challenges in some countries in African countries, but Tunisia is very closer to Europe, and I know the Uganda are well established and have a very good agriculture. But one thing I saw is that you're familiar in East Africa, specifically Somalia, is every 5 years a drought, and there's no that the prevention of the program in terms of the hunger and the poverty. And I believe the country is very rich. There's a very big rivers, and also have a great potential to provide it, although the security is so difficult. So I'm just interested to find out if you can point to me some data about the current agriculture status of Somalia and in general East Africa. Thank you very much, Suleiman. Christina, I'll leave you the liberty to respond. Yes, I didn't know whether we were collecting more questions or if you... Let's maybe, yeah. Are there some other questions, or we just go question, answer? Just let me know if there are some additional questions, so for us to be able to understand, because we don't have, unfortunately, much time, so we have to speed up. Okay, Christina, I guess for the moment we don't have questions. Maybe you can answer, and I will go through the chat box to see whether there are some questions left here. Okay, so thanks for the question on Somalia, rightly pointed out. Actually, the countries in which we have highlighted in the presentation are just some of the countries in which FAO works. Also on migration, our team deals more on from the development side, so we cover certain countries, but there is a big part of the organization working on migration issues in emergency context and humanitarian context, including in Somalia. We have projects ongoing, for instance, on forced displacement, on youth employment. Also our team, I mean, working very much there, besides, of course, the larger FAO that has a lot of projects in the area, including Somalia. So it's not that we have highlighted some of the countries, but they're just as an example. We do cover a lot of other countries, and certainly the issues you highlighted about hunger. I mean, in all the Eastern Africa, including Somalia, it's very relevant. So the criteria for selecting the countries, it changes from country to country depending on the thematic areas, but also the links that we have with the country offices and the stakeholders and the different partners. But we hope also to reach out to more countries in the near future. I see questions also coming on Nigeria, and yes, also in Nigeria we have a big project on the support to the government on youth employment. So again, on the migration side, we have some pilot countries in
I mean, as a starting point in a few countries, but larger FAO operations also in other countries. Thank you very much, Christina. I guess we have also one question in the chat box from Kolawole Inumidun on how can those in the diaspora engage and invest, particularly with the issue with remittances of profit back on a small to mid scale. And another one, what are the key institutional challenges you face operating in the selected countries from DISO? I don't know whether you have an answer. And another one, any work on diaspora youth engagement with agriculture and possible value chain for investment? So I guess, okay. I leave you to respond. Okay, I'll start the responses and then my colleague can join. So how to engage in investments in the remittances and a small scale, medium scale enterprises. This is what we are trying to foster and encourage. So the investments really in profitable opportunities and business opportunities, because we know like remittances channeled to the families might be invested mostly in food consumption, in schooling, in health, which is very, very important aspects to invest in and support. We are also encouraging the investments in some productive activities like in agriculture to create benefits for the households, but also for the communities, creating jobs and opportunities. In terms of value chains, for instance, in Uganda, we are exploring possibilities of investing in the coffee value chain as a first value chain, because we carried out an assessment that it's in a context of this project on migration and youth employment. So as FAO, we have developed these guidelines for value chain assessment that are sensitive to youth employment, so where there is actually potential for creating more opportunities for young people. And so 10 value chains were identified. The first one being coffee, dairy was the second, and so on. So those are just some example of our institution. I mean our value chains work. Instead, looking at the institutional challenges. For sure, one of the first challenge we have is that as FAO and agriculture in general, we interact mostly with Ministry of Agriculture and rural stakeholder, value chain stakeholders, who are usually not involved in migration discussions. So we do not interact enough with Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior, Ministry of Labor, and diaspora offices. So what we are trying to do is really to link those two aspects, because usually our stakeholder, natural stakeholder, agricultural ministries and rural stakeholders, producer organization, they are not aware of the importance of looking at migration and also looking at the opportunities that migration can create through diaspora, through remittances, and through people returning to their countries. So this is one of the challenges that we're trying to act upon. I don't know if Julia wants to. No, I just want to add that, yes, with regard to the institutional challenges we face in countries, for instance, now the example of Uganda, there is a lot in place with the Uganda Diaspora Department and also with the Uganda Investment Authority that has already a lot in place in terms of investment opportunities. But as mentioned by Christina, there is a lack of coordination between different ministries and departments. This is why, for instance, we go to Uganda in April. We will also try to bring together and to meet together several ministries. Thank you very much, Christina and Julia. Also, we have a question from Arthur.
Arthur stays regularly and visits regularly the RDC, and he asks how he can do to meet the members of the FAO in Kinshasa in order to talk about the possibility to launch a program, a support program to diaspora actions in agriculture in Congo. We currently do not work in RDC Congo, but we could see how to link up with the country office. We'll need to see the priorities of the country offices and whether this link can be made. Okay, thank you very much, Arthur. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous avez entendu la réponse? Est-ce que vous avez besoin de la traduction pour ça? Okay, I don't know. Maybe he left already. Because we don't have much time left, maybe just another question, and the last really one. How can interested diasporas find ready-made investment opportunities and participate across the value chain? Yeah. This is also something that we are working on, in the sense that, as I was mentioning, not only institutional actors such as the Ministry of Agriculture might not be aware of these links and how to best capitalize on the work of and the capacities of diaspora, but also intermediaries. Now, in the sense, for instance, of financial intermediaries that are channeling investments of diaspora. This is our experience, for instance, in Kenya. The bank that had a diaspora branch, they were channeling mostly remittances and investments of diaspora towards the real estate sector, but we're not aware of any opportunities in the agricultural sector. So what we are trying to do is to raise the awareness of all the stakeholders on the different opportunities that exist, where to find, what are the business opportunities where to invest, but also having these coming together of actors now, so workshops bringing together the different actors, so value chain actors, investors, and institutional stakeholders, intermediaries, so trying to have this dialogue at the national level. So in Uganda, we are planning to organize these discussions and policy discussions at the country level, bringing together different actors. And also in our approach to diaspora engagement, we look at the possibility of organizing share fairs, where we can bring different actors and show possibility for investments. Okay, thank you very much, Christina. Okay, I guess, okay, Arthur, he understands English. Thank you very much, very good. Very last really question from Mbam. He would like to know how to preserve a river which starts in his fields. In French, it would be, je veux savoir comment je veux préserver en fait une rivière qui est placée sur son territoire. Et le préserver face à l'agriculture et l'élevage en temps. So basically to preserve it within the agriculture and intense growing and elevage. Yes, thanks for the question. I might not be the best person to answer this very technical question. Unfortunately, FAO has, of course, a lot of work also in the sustainable management of natural resources, including water, rivers, and water ponds, rivers, and all that. But on the different, like, really techniques or
how to, I mean, it will be the domain of other colleagues to advise on the best ways to preserve that. But what I can say is, I encourage you to also visit the FAO website, which has all the different sources, also including in this area of natural resource management. And I trust that you will find something very pertinent, more than what I can say now. And there is also a repository of all FAO publications and tools that can be consulted online. Thank you very much, Christina. And I guess there are no more questions. Anyway, we are run out of time. Unfortunately, just a quick information that we will be sharing the PowerPoint presentation with you guys. The webinar is recorded and it will be shared through the YouTube channel of ADEPT. You will be able to go on and revisit and hear and listen if there is a need. Also, for the links that provided by FAO, so they are included in the PowerPoint, and we will be sharing the PowerPoint with you. Avant de clôturer, je voudrais bien aussi juste vous dire que la présentation PowerPoint, elle va être partagée avec vous. Il y a des liens que la FAO a indiqués sur les différentes publications et informations utiles. Le webinaire est enregistré et ainsi elle va être partagée sur la chaîne YouTube d'ADEPT. On vous incite vraiment à y aller, réécouter et revoir si vous avez besoin de précision. Voilà. Et so before I hand you to for the final word by Radi, I just want to thank Christina and Julia for the amazing work and the amazing presentation they did. Thank you again. Donc, avant de vous passer pour les conclusions de ce webinaire à Madame Sakhoniang, je tiens à vraiment remercier Christina et Julia pour leur présentation très enrichissante et intéressante. Merci beaucoup à vous. Radi, tu as la parole pour clôturer ce webinaire. Oui, Nelly, je pense que je vais te retourner la parole pour que tu clôtures toi-même. Parce que c'est vrai que depuis le début, ça fait déjà quelques jours que tu es mobilisé sur ce webinaire. Moi, je ne peux que remercier encore les participants, la FAO, pour leur ouverture et l'intérêt surtout de ce partenariat. Donc, merci à vous et au plaisir de pouvoir travailler ensemble, de porter les projets parce que les questions étaient intéressantes. Nous, à ADEPT, nous ne pouvons que reprendre l'intérêt qu'a nos membres pour travailler sur des secteurs clés, des secteurs ciblés, tels que l'agriculture, l'eau. On a aussi beaucoup de projets de nos membres qui portent sur l'eau potable en Afrique. C'est pour ça, d'ailleurs, dans le Memorandum of Understanding, on a essayé de mettre aussi ce secteur, parce que sans l'eau, on ne peut pas parler d'agriculture. Donc, il y a toutes ces questions qui viennent des ADOS, qui viennent des porteurs de projets, que nous allons relayer et essayer de vraiment porter comme des projets diasporiques pour la FAO.